আমরা কিউ গার্ডেনের লাস্ট নট লিস্ট ভিডিও। আমরা ভাবছিলাম যে ট্রেনে উঠবো না, আর শেষ পর্যন্ত ট্রেনে উঠে গেলাম। এবং পরে যখন ভাবলাম উঠবো, তখন ভাবছিলাম যে আমি আর পলাশ ভাই উঠি। দ্বিতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিলাম না, বাচ্চাদেরকে নিয়ে উঠি, 5-7 জন, যে বাকি যারা আছে সায়ান এবং মুক্তা এবং ভাবিরা থাকবে। তৃতীয় পর্যায়ে এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে ওদেরকেও রাখবো না, ওদেরকেও নিয়ে উঠি। শেষ পর্যন্ত একদম পিছনের বগিতে হুইল চেয়ার শুধুমাত্র অ্যালাউ করে, বা যেহেতু সন্ধ্যা হয়ে গেছে হুইল চেয়ার নাই, সেহেতু 3টা বাগিজ সহ আমরা ওদেরকেও নিয়ে নিতে পারছি। দ্যাটস গুড। আমাদের প্রায় 40 মিনিটের জার্নি আমরা কিউ গার্ডেনটি ট্রেনে উপভোগ করবো। তো এটার ইটস কোয়াইট বিগ। নেক্সট কবে আবার আসা হয়, সেই জন্য আমরা পুরো পার্কটি বা গার্ডেনটি আমরা এক্সপ্লোর করতে চাই, সেই জন্য আমরা basically build these what we call follies, like the Temple of Bellona there. ড্রাইভারের কথা বলছে, ড্রাইভারের কথা শোনা যাচ্ছে। Make the gardens look very grand. They're usually a classical design, so that's a Roman design. We've got some from ancient Greece, and we've got one from ancient China as well, a very prominent folly, which we'll see a little bit later on. It's a Grade 2 listed building, the Temple of Bellona, and despite its appearance, it's actually made out of wood. Now we're amongst the camellias now. They're on the left-hand side mainly, and if you have a look on the left there, you'll see these large shrubs with the olive green glossy leaves, and these are the camellias. They flower here in the gardens in late February and through March, and so quite early in spring that you get these big coronet flowers, whites, pinks and reds. Olive. সো যখন ড্রাইভার কথা বলবে, আমি নিশ্চয়ই কথা বলবো না। সো আপনারা একটু বোঝার চেষ্টা করবেন। ড্রাইভার যেটা বলছে যে এই গাছগুলা অলিভ গাছ সহ নানান প্রজাতির গাছ। তো যাই হোক, আমরা অনেকটা আশা করি খুব গহীন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাবো। In 1759, and that's when Princess Augusta, the mother of King George III, began a 9-acre pleasure garden, which incorporated a botanical garden and a physic garden for medicinal. And then if we go forward to 1840, well, the gardens have developed considerably, particularly under the reign of King George III. But it was King George III's granddaughter, who by 1840 was now Queen Victoria, who gave the gardens away to the public. So the government took over the running of them. Kew's first director was appointed. His name was William Hooker. And in the same year, in 1840, the general public were allowed inside the Royal Gardens for the first time in their history. Present-day Kew is 326 acres. It's the largest, most diverse collection of plants and fungi in the world. And so this is the largest one, yeah, in the world. So Kew Garden is the largest park. As a botanical garden, this is the largest botanical garden in the whole world. We've got nearly 350 scientists working for this now. More scientists and gardeners, and they work internationally throughout the world on all kinds of projects. Hello, Yusha. A 10-year manifesto for change. And at the heart of this is the statement that, quote, Kew wishes to detect and understand plants and fungi for the well-being of people and the benefit of all life on the earth. Off to your left and slightly behind you now are two art galleries. The nearest one to us, the glass-fronted building, is the Shirley Sherwood Gallery, housing the permanent collection of Dr. Shirley Sherwood, a wonderful collection of botanical art. But there are also temporary exhibition spaces in there as well. We have two Islamic-themed botanical art exhibitions on in those spaces. This incredible building which we're going to be running alongside on your right-hand side in a moment is the Temperate House. And
and it is now the largest surviving Victorian glass structure in the world. And it was built between the 1860s and completed in 1899, and recently underwent a massive renovation. Shut for 5 years, all the plants were taken out. সো পলাশ ভাই যেটা বলছিলেন, আমরা এই গ্রিন হাউস বা এই কাচের ঘরটি এক্সপ্লোর করতে পারি নাই, ঢুকতে পারি নাই। নেক্সট টাইম যদি আসি তাহলে দেখবো। সো দ্যাট ওয়াজ কোয়াইট বিগ পলাশ ভাই, এটা অনেকটা বড়ই ছিল, আমরা এই পাশটা আসিই নাই। Australia and New Zealand. And our scientists are always working in the temperate house. Some of the species of plants in there are very rare indeed. And they're always looking to issues around climate change, loss of biodiversity, food security and so on. Would you stop? It was just a stop. Why? I don't know. I think someone stopped. So this is our first stop. This is for the temperate house, and the art gallery is off to your left. And you can walk forward to the pavilion bar and grill from here as well. This thing. Fine. Okay. Temporary out. Give me that. Stop.